Good morning, students. So today we are going to discuss about the financial planning. So what is financial planning? So when coming to a financial planning or the normal basic what meaning of financial planning is nothing but planning the finance required for the organization. So financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of an organization's future operation. So in order to operate efficiently, it's very important that the organization has should have a good amount of fund with it. So only when it has a good amount of fund, then it can carry out the activities in a effective manner. Only then the organization can carry out its activities in an effective manner. So the objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at the right time. So like I told you, availability of the fund in the organization is very important aspect. So for fund availability becomes very important. So the fund has to be available, or enough amount of fund has to be available at a right time. So if adequate funds are not available, the firms will not be able to honor its commitments or reach its commitments, as well as to carry out its plan in a effective manner. On the other hand, if excess funds are available in the organization, then what happens is like it will necessarily add to the cost. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ inadequate fund will lead to problems in honoring the commitments of the organization, as well as in raising the funds or achieving the objectives in a effective manner. So if you have excessive of funds, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So it is very important for an organization to keep in mind that financial planning is not equivalent or to substitute to financial management. So financial management, it aims at choosing the best investment and financing alternatives by focusing on the cost and benefit. So its objective is to increase the shareholders wealth. So the objective of financial management, like I told you, it is to increase the shareholders wealth. So like I told you, one is wealth maximization and the other one is profit maximization. So both these are the objectives of financial management. So financial management, it aims at choosing the best investment. It aims at choosing the best investment and financing alternatives by focusing on their cost and benefits. So here, financial planning, on the other hand, it aims at smooth operations by focusing on the funds required or requirements and their availability in the light of financial decisions. Yeah. So financial planning, it aims at smooth operations. It aims at smooth operations by focusing on the fund requirement and their availability in the light of financial decisions. So the amount of expenses and the revenues. Yes. So the amount of expenses and revenues are likely to increase. The financial planning process, it tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. So this financial planning, it has certain objectives. So what are the objectives of financial planning? So the first objective of financial planning is to ensure availability of funds, whenever required. To ensure availability of funds whenever required. So here this funding or ensuring the availability of fund whenever required, it totally includes, or this includes a proper estimation of funds required for different purposes. So organization ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತು ಎಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬೋತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ proper estimation of funds required for different purposes, such as for the purchase of long term assets or to meet the day to day expenses of the business. So apart from this,
there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available. So the fund available in the organization, or the fund required for the organization, has to be made available when required. So ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. So the second objective of financial planning is to see that the firms does not raise resources unnecessarily, to see that the firms do not raise funds unnecessarily. So excess funding is almost as bad as inadequate funding. So like I told you, excess funding as well as inadequate funding, both are a disadvantage for the business organization. Yeah. So even if there is some good surplus money, good finance planning or financial planning would put it to the best possible use, so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. Yes. So even if there is some surplus money, good financial planning would put it to the best possible use, so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. So the fund utilized, like the fund available is will be limited. So adequate fund has to be made available. So like I told you, both excess as well as inadequate fund will be a disadvantage of the business organization. So the fund available in the organization, like it is told, even if there is some surplus money, a good financial planning would put it to the best possible use, so that the financial resources are not left idle. So most of the time what happens is, like, the fund available in the organization are not utilized in a proper manner. So surplus fund, when the organization has surplus fund, so the surplus fund most of the time will be used for the things which are not beneficial to the organization, or which do not provide any benefits to the organization. So what has to be done is very simple, that the funds has to be used, or if the organization it has surplus fund, the fund has to be used with a proper financial planning. A good financial planning, it will give benefits or increase the benefits to the organization. It increase the benefits available to the organization. So proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. So this process of estimating the fund requirement of the business and specifying the sources of fund is called as financial planning. So the next concept is importance of financial planning. So what are the importance of financial planning? So financial planning is an important part of overall planning in any business enterprise. So the reason why it is said that it is an important part is that it enables the company to tackle the uncertainties. Yes. So it totally helps to, or it enables the company to tackle the uncertainties in respect of availability and timing of the funds, and helps in smooth functioning of an organization. Yeah, it helps in the smooth functioning of an organization. So what are the importance of financial planning? So the first one is, it helps in forecasting what may happen in future under different business situation. It helps in forecasting what may happen in different situation. It helps in forecasting what may happen in future under different business situations. So by doing so, it helps the firm to face the eventual situation in a better way. Yes. So financial planning, it helps in forecasting. So what you do is, like, you totally plan like how the fund available in the organization has to be utilized in the organization. So organization ಏನು ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಹಲೋ.
told you forecasting is very important. So what to do is like you plan regarding the things has to be what amount of funds or how the finance has to be used in the organization. So ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ forecast what may happen in the future. So business situations irutte, business situations it varies from time to time. So business situation ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೈಕ್ it is totally difficult or it is difficult to understand the situation. Okay, so ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ like I told you, it helps the firm to face the eventual situation in a better way. So if the plans are done in advance, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so like it is told in your textbook, so the growth of 20% in sales is predicted. So 20% ಗ್ರೋತನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು 10%. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 10%ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 10%ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 30%ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 20% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು 10%ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 30%ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ by preparing a blueprint of the situations, a management may decide what must be done in each of the situations. So ಅಲ್ಲಿ 20% ಬಂದರೆ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, 10% ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 30%ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ necessary actions according to the situation. So this preparation of alternative financial plans to meet different situations is clearly of immense help in running the business smoothly. So by doing these kind of blueprints or financial plannings, it helps the business organization to run its day-to-day activities in a effective manner without any problems. So the second one is it helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ business shock. It totally helps in avoiding the business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future. It helps the company for preparing or business or helping the company in future. So it helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future. Okay, so ಹೇಗೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಶಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಶಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಾಕ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಶಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the next one, the third one is it helps in coordinating various business functions. Example, sales and production function by providing clear policies and procedures. If it helps in coordinating various business functions. It helps in coordinating various business functions. So example, sales and production function by
providing clear policies and procedure. Sales and production functions by providing clear functions. Okay, so totally it coordinates various business functions in the activities. Like I told you, sales and production functions by providing clear policies and procedure. It coordinates the activities of different functions of the organization. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the next concept is, the next point is detailed plans of action prepared under financial planning reduce waste, duplication of efforts and gaps in planning. Detailed plans of action prepared under financial planning reduces duplication of efforts, waste and gaps in planning. So when the plans are done in a detailed manner, so a detailed plan, when the organization goes on with detailed plan, so what happens is like totally reduces the wastage. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. And also wastage of resource, the wastage can be reduced to a greatest extent. So ಏನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. The resource can be utilized in an effective manner so that wastage can be reduced, and also duplication of effort. So not only duplication of effort but also ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the fifth one is it tries to link the present with the future. It tries to link the present with the future. So like I told you, when you plan certain things in the organization, what you do is like you totally keep in mind the things which may happen in the future. So ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ಫೋಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಲಿಂಕ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. then it brings solution for the problem or proper thing, like a proper solution for what may or for what happens in the future. So the sixth one is it provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. So it provides a link between investment and financing decisions. So in the previous class we discussed about what is financing decisions. So financing decisions andre enu, dividend decisions andre enu, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we already discussed about what is financial decisions. So it says that the financial planning, it totally provides a link between the investment decision. So investment decision ಅನ್ನುವಾಗ I told you that investment decision is nothing but investing on short term or the organization or decision taken by organization regarding what kind of investment has to be done. So whether it is a long term investment or short term investment, so whether it is on capital budgeting decisions or working capital decisions. So the investment decision totally relates to how the firm's funds are invested in different assets. So ಯಾವ assets ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ what portion of various sources of funds, whether it has to be ಡೆಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಬೋರೋವರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ
ರೇಷದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ financing decisions on the continuous basis. So it gives an idea regarding what kind or what amount of owners and borrowers fund and what amount of investment, whether it is a long term investment or short term investment, has to be made on a continuous basis. So the seventh one is by spelling out detailed objectives for various business segment, it makes the evaluation of actual performance easier. By spelling out detailed objectives of various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. So ಏನಾಗುತ್ತೆ when by saying out or by specifying the detailed objective for business, that is various business segment in the organization, what happens is like it totally makes the evaluation of or evaluation of actual performance easier. So actual performance becomes easier while the detailed objective of the business segment has been specified in a proper manner. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So the next concept is capital structure. The next concept is capital structure. So when coming to your capital structure, the one of the important decision under financial management relates to financing pattern or proportion of the use of different sources in raising funds. So it may be on the basis of ownership. The sources of business finance can be broadly classified into two categories. One is owners fund and borrowers fund, which we have already discussed in the previous classes. So owners fund it totally consists of equity, share capital, preference share capital, reserves and surplus, retained earnings, all these things. Yes. So owners fund ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸೊ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. So what is this capital structure? What is capital structure? So capital structure is nothing but it refers to the mix of owners and borrowed fund. It involves or it is a mix of owners and borrowed fund, or it is a mix between the owners and borrowed fund. So these shall be referred as equity and debt in the subsequent text. Can be referred as equity and debt in the subsequent test. So it can be calculated as a debt equity ratio. It can be calculated as debt equity ratio. So debt divided by equity, or as a proportion of debt out of total capital. That is debt divided by debt plus equity. Yes, it can be calculated as debt equity ratio. So debt equity ratio ಅನ್ನುವಾಗ debt divided by equity ಆಗುತ್ತೆ. Debt divided by equity, or it can be as a proportion of debt out of total capital. So debt out of total capital ಅನ್ನುವಾಗ debt divided by debt plus equity. Debt divided by debt plus equity. So this debt and equity differs significantly in their cost and riskness. Yes, totally differs significantly from cost and riskness for the firm. So the cost of debt is lower than the cost of equity for the firm. For the lender's risk is, ಇದನ್ನು already ಹೇಳಿದೆ. The cost of debt is lower than the cost of equity for the firm because the lender's risk is lower than the equity holder's risk. The lender's risk is lower than the equity shareholders risk, since the lender earns an assured return and the repayment of capital, and therefore they should require a lower rate of return.
So, like I told you, debt and equity differ significantly in their cost and riskiness. So, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಟ್ ಮತ್ತು equity riskiness totally different ಆಗುತ್ತೆ. So, the cost of debt is lower than the cost of equity. So, ಏನು cost of debt ಇದೆ ಅದು cost of equity ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Is for a firm. So cost of debt is lower than the cost of equity for a firm because the lender's risk is lower than the equity shareholders risk. The lender's risk is lower than the equity shareholders risk. So since the lender earns an assured return and a repayment of capital, and therefore they should require a low rate of return. So interest paid on debt is deductible expense for the computation of tax. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವೆರಾಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ after tax profit. So increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of capital of the firm, provided at the cost of equity totally remains unaffected. So cost of equity totally it remains unaffected. So it is said that debt is cheaper but is more risky for business because the payment of interest and the return of principal is obligatory. Yes, debt is cheaper but it is more risky for the business for reason that payment of interest has to be done and also the principal has to be returned. So it is obligatory for the business to return the principal. So any default in meeting these commitments may force the business to go into liquidation. So suppose ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ debt increases the fixed financial charges of the business. As a result, increased use of debt increases the financial risk of the company. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ವುಡ್ ಫೇಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. Financial risk is a chance that a firm would fail to meet its payment. So capital structure of a company, it affects both the profitability and the profitability and the financial risk. So the capital structure will be said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of the equity share. Capital structure of the company affects both the profitability and financial risk. So capital structure will be said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity share. Okay, so the proportion of debt in overall capital is called as financial leverage. The proportion of debt, that is debt in overall capital, is called as financial leverage. So financial leverage is computed as D divided by E, that is debt divided by equity or debt divided by debt plus equity. So where D is debt and D divided by D plus E into D is debt, E is equity. So as financial leverage increases, the cost of funds declines because of increased use of cheaper debt, but financial risk also increases. So here it says that the organization. So there is an example given: a company earns 0.93 per share if it is unlevered. So with a debt of 10 lakh, its EPS is rupees 1.05. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಡೆಟ್ ಆಫ್ rupees 20 lakh, its EPS rises to 1.40. So why is EPS raising at higher debt? So it is because of because the cost of debt is lower than the return that a company is earning. So ಏನು ಕಂಪನಿ earn ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ is earning a return on investment. So return on investment of 13.5
13.33%. Company is earning a return of 13.33%. That is 4 lakh divided by 30 lakh into 100. So this is higher than 10% interest it is paying on debt fund. So with higher use of debt, this difference between ROI and cost of debt increases the EPS. So in such cases, companies, what they do is like they often employ more of cheaper debt to enhance the EPS. Such practice is called as trading on equity. Yes, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ the cost of debt is lower than the return that company is earning on funds employed. ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಂಪನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಂಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 13.33%. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 4 lakh divided by 30 lakh into 100 ಅಂತ. Yes, 4 lakh divided by 30 lakh into 100. So this is higher than 10% interest it is paying on debt funds. It is higher than 10%. Okay, so with the higher use of debt, this difference between ROI and cost of debt, return on investment and cost of debt, return on investment and cost of debt increase the earning per share. So this situation is favorable financial leverage. So illenagutte favorable financial leverage agutte. So in such situations, what a company does is company they employ more of cheaper debt to enhance the EPS. To enhance EPS, what it does is it uses more of cheaper debt. So this practice is called as trading on equity. This practice is called as trading on equity. So what is this trading on equity? So trading on equity refers to increase in profit earned by the equity shareholders. Increase in profit earned by equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest. There is nothing but increase in profit earned by equity shareholders due to the presence of fixed financial charges. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is nothing but trading on equity. So what we do is like we increase the shareholders fund, that is profit. Yes, so trading on equity refers to increase in profit earned by the equity shareholders. Yes, ಅಲ್ಲಿ equity shareholders profit ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ. So reason why it increases is due to the presence of fixed financial ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.